let's go. Okay. Right. Alright, so let's start. First of all, let's listen okay to this one first. Number You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion, only the conversation relating to this will be played first. Good afternoon, Estelle speaking. What can I do for you? I was told that the school holds, adult education classes. Yes, it does. We run 7 a week, 3 on Tuesdays and Thursdays, and 1 on Wednesdays. The receptionist, Estelle, says the school holds 7 classes a week, so 7 has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Good afternoon, Estelle speaking. What can I do for you? I was told that the school holds, adult education classes. Yes, it does. We run 7 a week, 3 on Tuesdays and Thursdays, and 1 on Wednesdays. Are they all evening classes? No. Because of the number of people who work shifts these days, we've found there's quite a demand for day classes as well. Well, I don't work and I really want to get out and meet people, so daytime or evening would suit me. What is it you're particularly interested in? Oh, anything really. Okay. On Tuesdays, we have a writing workshop for those people who've always longed to write but are hesitant about putting pen to paper. It's an evening class and runs from 6 to 7:30, but there is a restriction on numbers. Oh! Yes, the tutor has advised us to restrict participants to a maximum of 10 per session, so I'll have to check and let you know if there is room for you. Thank you. Also, on Tuesdays, there is a book club designed for older adults looking to be inspired, to learn and share insights with one another. Are there any restrictions on that? Not really, but you'd have to be able to read the prescribed book each week. You have to read set books, do you? Yes, and keep up with the others by finishing 1 a week. I understand. What else do you have? There's a history group on Tuesdays as well, run by a researcher and historian who provides a fascinating glimpse for you into the lives and society around this area 100 years ago. I don't think so. Well, what about Scrabble Club on Wednesday? It's extremely popular, you know. Sounds good. What time? 2 to 3:30 in the afternoon. Yes. I think I could manage that. Well, if you like Scrabble, you might like to join the chess night on Thursday evenings. It's more for serious players, though. Unfortunately, I don't play chess. Would you be interested in cake decorating?
Well, I do enjoy baking from time to time. Have you thought about decorated cakes, though? You know, they make a wonderful focal point of any special celebration. Maybe not. Before you hear the rest of the conversation, So, let's go. Recording in progress. Alright. Once you listen to this kind of task, please be careful. Because at first they speak very slowly, and then they are gonna change the speed of their speaking, and they are gonna speak very fast. Right? And here, try okay to stick to the form. For example, this is the form based on days of the week. So once you hear the days of the week, alright, try to pick the words that you hear. Do not focus on the keywords. Just see, for example, you see, okay, must read books. So you need to remember this one, okay, should be the number of the books. Or this one should be a name of a book. So have to be careful here. Alright, so listen, okay, for the second time and try to focus on the listening. Because you are gonna have the listening test in the morning, right? Let's go. you have some time to look at questions 7 to 10. Rồi, thường thì những cái bài này luôn luôn nghe được có một lần thôi ha. Cho nên thì khi nghe đó là phải cực kỳ tỉnh táo. Chứ nhảy vô mà không có nắm bắt được là chết. Mà muốn cực kỳ tỉnh táo thì sau những cái bài này thì Trâm phải nghe lại và nhớ là cái quy trình ở nhà mình phải làm cho đủ nha. Không thôi là nó sẽ bị tác dụng phụ ấy. Nó sẽ bị ngược lại á. Rồi ok, trước khi mà mình đi phần speaking thì mình phải xong cái phần listening này trước. Okay, let's go. Let's listen to this part again for the last time. And try okay, to fill out the words. Try to fill in the blanks with the right words. 7:30, but there is a restriction on numbers. No, because of the Shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Good afternoon, Estelle speaking. What can I do for you? I was told that the school holds, adult education classes. Yes, it does. We run 7 a week, 3 on Tuesdays and Thursdays, and 1 on Wednesdays. Are they all evening classes? No, because of the number of people who work shifts these days, we've found there's quite a demand for day classes as well. Well, I don't work and I really want to get out and meet people. So daytime or evening would suit me. What is it you're particularly interested in? Oh, anything really. Okay. On Tuesdays, we have a writing workshop for those people who've always longed to write but are hesitant about putting pen to paper. It's an evening class and runs from 6 to 7:30, but there is a restriction on numbers. Oh, Yes, the tutor has advised us to restrict participants to a maximum of 10 per session. So, Do you here get the strict participant number? How many participants? Do they get limit? Do they put a limit on? Where is it? Alright. Okay, I can see here's a message. Alright, and please be careful once you write something and you feel like something is missing. Try to write it in words, not numbers. Let's go. I'll have to check and let you know if there is room for you. thank you. Also, on Tuesdays, there is a book club designed for older adults looking to be inspired, to learn and share insights with one another. Are there any restrictions on that? Not really, but you'd have to be able to read the prescribed book each week. You have to read set books, do you? Yes, and keep up. So, what kind of books must you read?
Can you hear the word? Listen again, please. So, on Tuesdays, there is a book club designed for older adults looking to be inspired, to learn and share insights with one another. Are Yeah. there any restrictions on that? Not really, but you'd have to be able to read the prescribed book each week. Yes, prescribe. Prescribe. Once you hear the word prescribe, which field are you thinking of? Like the art field, or the movie industry field, or okay, English teaching field, or doctor medicine field. So which field are you thinking of when you hear the word prescribe? Can you tell me? Prescribe. Prescribed books. Let's pick out the word prescribe. Prescribe right here. The doctor prescribes these medicines for me. So we have the word like prescription. Prescription. Prescribe these medicines for me. I need to go to the doctor, or I need to see the doctor. I need to go to the hospital to get the prescription paper, to get the prescription for my illness. Okay, the doctor is gonna prescribe the right medicines for me. This is the word. And do you remember why do people need to go to the book club? Why do they need to go to the book club? 1, 2, 3. Why do they need to go to the book club? So try to find the answer. Let's listen to this part again. So, on Tuesdays, there is a book club designed for older adults looking to be inspired, to learn and share insights with one another. Are there any restrictions on that? Not really, but you'd have to be able to read the prescribed book each week. So why do people need to go to the book club? What is happening to them? What forces them, or what makes them to go to the book? What makes them? What makes them go to the book club? Why is it? Do you hear, or did you catch the information from the audio? Listen to this one. For example, if you want to find the reason, it should be with the structure because, or due to, right, or owing to. And there is another way for you to give reason is by using the structure to verb in English. So if I want to get alright, I study because I want to get IELTS, or I can say that I study to get IELTS. So there are two ways for us to give reasons. The best way is by using these words, and the second way is by using the structure. And this structure is much more difficult for people to recognize. So listen to this part again and try to type the reason. Let's go. What can I do for you? I was told that the school holds adult education classes. Yes, it does. We run 7 a week, 3 on Tuesdays and Thursdays, and 1 on Wednesdays. Are they all evening classes? No, because of the number of people who work shifts these days, we found there's quite a demand for day classes as well. Well, I don't work and I really want to get out and meet people, so daytime or evening would suit me. What is it you're particularly interested in? Oh, anything really. Okay. On Tuesdays, we have a writing workshop for those people who've always longed to write but are hesitant about putting pen to paper. It's an evening class and runs from 6 to 7:30, but there is a restriction on numbers. Oh, Yes, the tutor has advised us to restrict participants to a maximum of 10 per session, so I'll have to check and let you know if there is room for you. thank you. Also, on Tuesdays, there is a book club designed for older adults looking to be inspired, to learn and share insights with one another. Are there any restrictions on that? Not really, but you'd have to be able to read the prescribed book each week. You have to read set books, do you? Prescribe, and the next word we have the word like set book. We must read prescribed books, and the set books prescribed. So, have you caught
the information of the reason why people need to read prescribed books. Try to catch the word like inspire. Listen to this 5-second information. No, on Tuesdays, there is a book club designed for older adults looking to be inspired, to learn. See, on Tuesday, at the book club is designed for our people who want to be inspired. So here they use the relative clause to give reasons. The book club is designed for people who want to be inspired. So listen to this part again. Interested in. Oh, anything really. Okay. On Tuesdays, we have a writing workshop for those people who've always longed to write but are hesitant about putting pen to paper. It's an evening class and runs from 6 to 7:30, but there is a restriction on numbers. Oh, Yes, the tutor has advised us to restrict participants to a maximum of 10 per session. So I'll have to check and let you know if there is room for you. thank you. Also, on Tuesdays, there is a book club designed for older adults looking to be inspired, to learn and share insights with one another. Are there any restrictions on that? Not really, but you'd have to be able to read the prescribed book each week. Do you hear the last ending sound of the word prescribe? The last ending sound. Khi nghe mình nghe được cái phần âm á, cái âm ở cuối cái từ vựng á. Tại vì khi nghe trong Cambridge IELTS, một khi mà đã sai một cái âm rồi đó mà ghi cái từ đó vô đó thì cũng biết rồi đấy. Cái task one này coi như vứt bỏ. Ví dụ như là ở chỗ này ha, là nó ghi cái từ đúng chuẩn của nó là very good, prescribed. Nếu mà chỗ này mình không ghi có âm D mà mình ghi chỉ có cái từ này thôi, tất nhiên rồi nguyên cái đáp án này gạch hết luôn, không có tính điểm. Cho nên thì cái pronunciation cực kỳ quan trọng ha. Nó là như vậy. Bây giờ mình đã phát triển rồi đó. Let's go. On Tuesdays, there is a book club designed for older adults looking to be inspired, to learn and share insights with one another. Are there any restrictions on that? Not really, but you'd have to be able to read the prescribed book each week. You have to read set books, do you? Yes, and keep up with the others by finishing one a week. I understand. What else do you have? There's a history group on Tuesdays as well, run by a researcher and historian who provides a fascinating glimpse for you. So what is that group? And well, alright, who runs the group? The group is run by whom? The group is operated by whom? Who runs the group? For example, I run the business, I run the classes. It means I organize and manage these classes. So who runs the group? Listen to this part again. You have to read set books, do you? Yes, and keep up with the others by finishing one a week. I understand. What else do you have? There's a history group on Tuesdays as well, run by a researcher and historian who provides a fascinating glimpse for you into the lives and society around this area 100 years ago. You see that? That is such a very long sentence. Very good at a researcher and historian. So if you want to train your brain to catch long sentence information, you have to listen a lot, watch lots of movies, because only in movies do people speak long sentences. Please study one more new structures. We have the word only. After only, we use like only in movies, or only only something, only in something, or only on something. Do, does. This is called inversion structure, cấu trúc đảo ngữ. Ví dụ một cái từ only đứng đầu câu á, thì nó sẽ dùng cấu trúc đảo ngữ. Only 2 students have to study today, chứ không ai nói là only students have to study today. Cấu trúc đảo ngữ. Cấu trúc đảo ngữ thường thì Việt Nam nói là dùng trong văn viết. Không, cái đó là Việt Nam nói thôi. Việt Nam nói nằm làm lẻo không. Cho nên thì mình phải những cái cấu trúc của mình á
là mình hãy nhớ rằng á, là tất cả những gì dùng trong văn viết đều có thể dùng trong văn nói được hết. Và khi dùng được rồi là ok ha. Relative clause là 1 nha. Passive voice là 2 ha. Và cái gì đó if conditional là 3. Rồi nhá thêm chút xíu nữa của cái inversion, đảo ngữ là đây nè. Inversion. Và đảo ngữ trong cuộc sống người ta hay dùng nhất là cấu trúc từ only và do does đứng ở phía sau, hoặc did đứng ở phía sau, hoặc can could should must đứng ở phía sau. Only can you speak English, you will be able to join the club. It means if you can speak English, you will be able to join the club. So cấu trúc từ only đảo ngữ cực kỳ hay nha. Thu thập nó vô để dùng trong văn nói đấy. I don't think so. Well, what about Scrabble Club on Wednesday? It's extremely popular, you know. Sounds good. What time? 2 to 3:30 in the afternoon. Yes. So what should we put? What should we input in this blank? Should we input the number, or should we input the words in the blank? Don't be tricked by it. For example, you see the word like popular. You see this? Popular. I'm sure that you can hear the word extremely popular, but that is not right. Once they use the word popular here, they use a dash here. You see the dash? It means before the word popular, there will be another kind of information. So let's go. Whenever we see a dash, it means that is the end. Okay, that is the end of the previous part, and this is the new beginning of the next part, right? Dash trước dash là nó đã hết rồi. Thấy cái dash là thấy cái dấu gạch ngang, thì trước cái dấu gạch ngang này nó đã hết rồi. Có nghĩa là cái câu thường cái câu của mình viết trong IELTS Cambridge là này, ví dụ chủ rồi gạch cái, sau đây nó có nguyên một cái cụm từ, rất là nhiều cụm từ trong này đi ha, xong gạch cái động từ nằm đây, cái vị ngữ nằm ở đây. Thì khi mà thấy cái dấu gạch ngang nó xuất hiện là chắc chắn là ở phía trước nó đã gọi là nó đã separated rồi, nó đã chia rẽ rồi. Như vậy cái dấu gạch ngang á, ở giữa dấu gạch ngang, đằng sau dấu gạch ngang mới là cái cụm từ của nó, còn phía sau cái dấu gạch ngang coi như là hết, mà phía trước dấu gạch ngang á coi như là nó đã phân ranh rồi ha. Rồi như vậy ở đây khi mà thấy cái này thường học sinh ghi giữ extremely vô đây chết, tại vì đây nó đã phân ranh rồi. Listen to this part again. You have to read set books, do you? Yes, and keep up with the others by finishing one a week. I understand. What else do you have? There's a history group on Tuesdays as well, run by a researcher and historian who provides a fascinating glimpse for you into the lives and society around this area 100 years ago. I don't think so. Well, what about Scrabble Club on Wednesday? It's extremely popular, you know. Sounds good. What time? 2 to 3:30 in the afternoon. Yes. I think I could manage that. Well, if you like Scrabble, you might like to join the chess night on Thursday evenings. It's more for serious players, though. Unfortunately, I don't play chess. Would you be interested in cake decorating? Well, I do enjoy baking from time to time. Have you thought about decorated cakes, though? You know, they make a wonderful focal point of any special celebration. Maybe not. Before you... Do you hear the last words? Yes, cake decorating. Cake decorating. And please remember the rule, no more than 2 words. No more than 2 words, alright? So let's keep on listening or speaking together. Alright, keep it on together. So here, please remember the structure. Whatever we do in life, one of the best structures is relative clause. You see that? If you want to explain, you use relative clause. If you want to add more information to your sentence, relative clause is your choice. And if you want to show more ideas, you're going to use relative clause. That is it for the relative clause structure. Rồi có một cái quy tắc, ok. Hệ quả nè, nói đến hệ quả thì thường người ta sẽ dùng đây. Còn nói đến cái sự giải thích hoặc là đưa ra ý
đưa ra ý á, chia ý á, trong đề bài á, người ta sẽ dùng cấu trúc này. Rồi mình hãy nhớ những cấu trúc này để làm gì? Cái mục đích của nó để cái lúc mà mình nói speaking skill á, mình không có bị khựng lại, mình không có bị khựng. Rồi, let's go. This is test number 10. And the speed is gonna be much faster. Alright. So, okay, this is part 3. In part 3, okay, in IS we have 3 parts. The first part, okay, is gonna be easier because people are gonna interview you by simple questions. For example, what type of accommodation do you live in? Let's talk about where you live. Like what type of accommodation do you live in? Which room of the house or apartment do you spend most time in? Describe the view from your house or apartment. Very simple questions, right? So let's go. Let's pick the very first sentence. The very first question together. We have like 1 minute for preparation and 1 minute for speaking. No, 30 seconds for speaking. It's gonna be much safer for us if we set the clock for 30 seconds for speaking. Let's say it's 59 seconds. Alright, so it's gonna be like this. What type of accommodation do you live in? What type of accommodation do you live in? Để mở đầu một cái gọi là một cái câu nói hoặc là một cái câu viết á, thì lúc nào cũng vậy. Hồi nãy nói rồi. Muốn open a talk hoặc là an opening. Alright, an opening giải thích nè, đưa ra ý nè, thì dùng cấu trúc gì? Đúng không? Đó, mình chia ý ra thì mình dùng cấu trúc gì? Rồi khi mà mình diễn tả kết quả, hệ quả, alright, thì mình dùng cấu trúc gì? Là đây. Rồi khi mà mình cái giả sử, phải có cái sự giả sử nha. Giống như giả sử là kiểu mà nói mà double check lại thì phải dùng cấu trúc gì? Đó, alright. Rồi linking words vô, xong hết. For example, so you have 59 seconds for preparation and let's begin speaking. Alright, once you are preparing, we are gonna speak up. For example, type of accommodation. Speaking of, ai cũng dùng cái từ speaking of rất là chán, đúng không? Thì đó là những cái cấu trúc khóa để cho mình mở cái bài của mình. What type of accommodation do you live in? Do you live in? A type of accommodation in which I have spent most my life on living here with my family and working on my future is my lovely house. Although it is quite old, I still have lots of feelings and respect this old building. Room of the house. Speaking of room of the house, I don't have lots of rooms in my house. As we are a traditional family in Vietnam, we just shelter ourselves under the same roof. Our family will gather up together for a meal in one dining room. And if we sleep, we are gonna sleep in the same room. So that is the style of house in Vietnam. Looking out from the window of my house, you will see nothing. Due to the modernization and the industrialization of my city, surrounding my house are lots of concrete buildings and houses, which is why you will see nothing but other houses, the kind of which is quite boring, right? Xong, thấy không? Em thấy rồi đúng không? Kiểu mà giống như là
nó phải dùng cái cấu trúc và nó phải dùng cái chiến thuật để nó phân ra, nó phân ra. Thì những cái cấu trúc, mỗi cái cấu trúc nó sẽ có một cái chức năng riêng của nó, cái chức năng riêng của nó. Rồi bây giờ mình đánh vô đây là nhớ luôn ha. Khi mà mình muốn chia ý á, giống như là trong cái mở bài á, mình muốn chia cái này nó đang có 2 ý hay sao á, thì tí nữa dưới thân bài tôi sẽ nói về cái đó. Thì muốn chia ý thì dùng cấu trúc này đó. Muốn nói về cái hệ quả hoặc là kết quả thì lúc đó mình phải phổ ra với cái anh chàng này. Và khi mà mình đang muốn miêu tả nè, miêu tả trong miêu tả, giống như Cambridge IELTS khi đọc á, định nghĩa trong định nghĩa, có nghĩa là giải thích trong giải thích, thì nó sẽ ăn điểm rất là nhiều. Thì lúc đó, nhưng mà không có vòng vo nha, một câu đó thôi dứt đó, một câu đó thôi dứt. Thì lúc này đây đó, cái thứ hai. Còn nếu mà muốn diễn tả cái hệ quả đứng ở cuối câu á, đứng ở cuối câu, thì lúc đó mình sẽ nhớ đến cấu trúc này. Xong. Đưa ra cái sự giả sử là dùng cái gì thì trên Zoom nói rồi ha. Let's go. 1, 2, 3, 59 seconds for speaking. So once you are ready, please speak up. We are gonna wait right here, 59 seconds for your preparation. So. I currently live in a house with my family. We have been living there for quite a long time. So, the sound means a lot to me. And although it's not a luxurious or modern house, it's very comfortable and has everything we need for our daily life. And my favorite thing about this is the warm atmosphere, because my family often spends time together, especially during meals and special occasions. And another reason I like living there is that the neighborhood is quite peaceful and safe. As a student, I really appreciate having a quiet environment where I can focus on my studies. And overall, I feel very attached to my home, and I can't imagine living anywhere. No, and I can't imagine living anywhere else at the moment. That's it. I can imagine living anywhere else at this moment. Yes, very nice sentence. But you have to work on your pronunciation. Try to listen more and shadow more. Shadowing only helps in pronunciation improvement. So, alright, here we have the word like imagine. And the next word, that is luxurious, right? You were using this word, luxurious. Luxurious. And this one is safe, not safe. See, safe. And this one is save. Please be careful. Yes, it's much better. You can use the structures that I have that I have shown you. So let's go. Okay, let's move on to the next topic. Let's talk about your studies. Are you a student at the moment, or do you have a full time? All right. Do you have a full time? How long have you been studying at your current university or school? What are your plans for after you complete your studies? Are you a student at the moment, or do you have a full time job? Rồi, chuẩn bị ha. 59 seconds. Are you a student at the moment, or do you have a full time job? If I were not me at this moment, I would
properly go for having a job. But I am still like the last year university student, which means I have to sit the class for hours and I have to learn a lot at school. I've been studying this major, which is English linguistics at Ho Chi Minh City University for more than 4 years. At first, I do not have any plans after. At first, I do not have any plans for me after the graduation ceremony. But these days, I'm thinking about the plans. And if I have graduated from this university, from the major of English linguistics, I think I reckon that I will choose to work in the environment of university or normal schools. That is it. Toàn bộ cấu trúc thấy vô trong đó rồi đúng không? Em thấy rõ mà. Thay vì mình trả lời trực diện thì mình có thể dùng cách được gọi là tư duy ngược lại. Cái tư duy ngược á, nó phải đi đôi với cái cấu trúc, chứ không phải tư duy ngược á, mà đi chơi với lại mấy cái cấu trúc mà chủ động bị như câu đơn của tiếng Việt á. Muốn dùng bất cứ cái cách nào mà để nó phương pháp nào để nó phải đi chung với cái cấu trúc. Thì ở đây cái cấu trúc hồi nãy mình dùng là đây ha. Đây. Thấy không? Em thấy rồi đó. Giả sử cho điều gì đó nó không có thật ở hiện tại. Thật ra những cái cấu trúc này không khó đâu. Tại vì em ít dùng cho nên em thấy nó khó rồi. Rồi giờ vô cái thế ha. 59 seconds. Alright, let's go. 1, 2, 3, and try to apply the structures to your speaking. And from now on, every day you have to try to apply every structure to your normal, to your daily life speaking. Let's go. Crazy, please. So, I'm chasing students. At the moment, I'm focusing on my studies and preparing for some important examinations, which means I have a quite busy schedule.
And on a typical day, I spend several hours attending classes and doing assignments. And although study can sometimes be stressful, especially when the deadlines and exams are approaching, I still enjoy it because I have the opportunity to learn new things every day, and I also enjoy the interaction with my classmates and my teachers and as they often help me improve both academically and personally. I believe that this stage of my life is very important because it can have a strong influence on my future career and opportunities. That's it. Very good, okay. So that is it. So future career. Yeah, everything is so good. Everything is so good. From structures to word choices. But the problem still lies in the same case. We see the word lie here. Lie, lay, lane. It means num. Number. So lies, okay, the problem still lies in, okay, the same case, which is pronunciation. I think you can double check it again and try, okay, to speak, okay, for the second time. So let's go, John, okay. Please prepare for this one again. And then, okay, we are gonna move to this one. So we have like 3 times for speaking based on one question. Let's go, John. Try to prepare for this topic again. And try your best to master the pronunciation of each word you use in your speaking. And one more thing. In your okay presentation based on this question, you use the word like I, okay, I am and verbing. Don't use verbing here. Don't. You should say that I have been verbing. Because if you say I am studying, no. Right now you are not studying. You are speaking to an examiner in the examine, okay, in the speaking skill examination room. So you shouldn't say that I am studying. No, I have been studying. Nhớ nha. Cấu trúc mà hiện tại mà tiếp diễn là chết á. Verb in là đang xảy ra ngay lúc mình mở miệng đang nói, là nó đang xảy ra luôn. Còn giờ mình muốn diễn tả đó, have been verbing. Rồi vô cái thế tất cả những cái cấu trúc sử dụng vô ha. Let's go. 59 seconds. All right, let's go. Um, so I would like to talk about the place where I live. And at the moment, I live in a house with my family in a family quiet neighborhood. And we have been living there for more than 10 years. So it has become a place filled with childhood memories for me. And although the house isn't particularly large,
This had a warm atmosphere, and that always made me feel relaxed after a long day. And the room where I spend most of my time is my bedroom because that's where I study, watch videos, and sometimes I just lie down to clear my mind when I'm feeling stressed. So I'm currently preparing for my important exams. I probably spend more time there than anywhere else. And as the view, I can see a number of trees and residence houses from my window. And it may not be the most impressive view in the world, but I find it quite peaceful, especially in the early morning when everything is still calm and quiet. And what I appreciate more about my home is the scenes of comfort and family life. It's gifty, and honestly, I wouldn't want to live anywhere else right now. That's it. Very good. And all right, let's go. Let's move on. Okay, to the next one. Okay, from now on, please try to practice more because we need to make sure of pronunciation. And this is the best book to prepare for the IELTS test. Let's go. 59 seconds. Nhúng nó vô. 59 phút để chuẩn bị nha. Crazy. Sao nhúng cái này vô nè. Ví dụ mình nghe câu hỏi, oh, are you a student at the moment? Or do you have a full-time job? I would really want to have a full-time job. That is my desire. However, I have to spend a great deal of time on studying for my IELTS and choosing the right major to attend the university program. I've been preparing for this course for more than 4 years. And after the moment of receiving the IELTS certificate in hand, I will get myself ready to enroll in the university. I haven't made a decision on universities choices yet because they require me. Our universities require me to submit my IELTS band, to them, so that they will evaluate my English score bands and my other scores of other subjects in order for them to decide on whether they should select me to study at their school or not. I probably have no plans after I complete my studies because right now I haven't finished my study yet. So I have no thoughts of future plans. I just have lots of thoughts of my present plans, which are passing the IELTS test, passing the requirements of university entrance exams. That is all I can think of for plans at this moment. Tự nhiên đúng không? Tự nhiên hết mức có thể. Thì cái lúc mà mình nói mình phải cảm nhận được cái câu cú của mình, kiểu mà mình feel theo cái em phải cảm nhận được cái gọi cái giai điệu á, cái intonation ấy, là cái điệu lên điệu xuống một cách tự nhiên. Em nói là em cảm nhận được liền. Em phải nghe bản thân em nói những gì. Giống như khi mình nói cái mình nghe cái chất giọng của mình, rồi mình nghe cái câu của mình, thì cái lúc đó thì nó sẽ kéo được lên cái trình ha. Rồi, ở đây 59 seconds, let's go. Nhảy vô mà trả lời liền là yếu. Dùng cấu trúc khác trả lời một cách gián tiếp lên trình. Đây là cấu trúc trả lời một cách gián tiếp nha, từ từ nha.
Alright, let's go. So, are you ready? So, I would like to talk about my studies, which are a major part of my life at the moment. And I'm currently a full-time student and spend most of my day attending classes, doing homework, preparing for exams, and I have been studying at my children's school for nearly 3 years. And during that time, I have a chance to learn many useful things, not only from textbooks, but also from my teachers and my classmates. So, looking back, I think this year have helped me for become more independent and responsible. And those study can sometimes be quite stressful, especially when deadlines and exams are approaching. I still find it rewarding because every challenge teaches me something new. And what I enjoy most is the feeling of making progress after putting a lot of effort into my work. And as for the future, I hope to continue my education at universities and choose a major that support my interests and my strength. And I also plan to improve my English because I believe this will open up more opportunities for study and work for me. And ultimately, I would like to build a successful career and make my family proud. That's it. Perfect. Let's go. Please wait. Alright, so let's double check this one together. We need to double check and let's fix some silly mistakes. But everything is so good. You are able to make use of the right structures. That is a good sign. But something is still going on here. The pronunciation. So let's go. Listen together. Let's listen together, Chip. Please wait. My life at the moment, and I'm currently a full-time student and spend most of my day attending classes, doing homework, You see that? Listen to this part again, please. preparing for exams, and I have been studying at my children's school for nearly 3 years. So, okay, the sound is missing. The sound of the pronunciation is missing. I think that is because of your teeth or something. Doing homework, preparing for exams, and I have been studying at my children's school for. You see that? I'm happy to study at my chewing school. This is okay. The missing pronunciation. The sounds are missing. I'm happy to what? Listen again, My please. children's school for nearly studying at my children's school Chewing school.
for nearly 3 years, and during that time, I have a chance to learn many useful things, not only from textbooks, but also from my teachers and my classmates. So, looking back, I think this year have helped me for become more independent in These years, okay, have no. This year helped me to become, help somebody to do something, not help somebody for doing something. So, Chum, okay, from now on, we still have like 13 days before the exam, and the feeling is so intense, right? Intense, interestingly intense. So, it is like you are waiting for the exam and you are doing your best to prepare for the exam, which is extremely interestingly intense. At least we are doing something, okay, to build a future together. So you have to train yourself, okay, to speak with clear pronunciation, not missing sounds like this. Tất cả cấu trúc dùng cực kỳ đẹp ha, nhưng mà có một cái là nó như vậy đó. Rồi mình chỉ cần sửa lại thôi ha. Sao cái ghế của mình nó ồn ào quá. Rồi ở đây thì để chờ lấy thêm một cái micro để thu âm cho nó, thu âm cái giọng của em á, nó mới chuẩn. Rồi xuống ha, xuống tiếp ha. Cái đó thì sẽ gửi cho Trâm sau, và Trâm phải sử dụng lại để Trâm làm lại ở nhà. So let's go. Cấu trúc giờ cực kỳ tốt ha, hãy bám sát vào những cái chức năng của những cái cấu trúc để đi đúng những cái chiến thuật trong phần nói và phần viết. Lên điểm thôi, không có gì khó đó. Nó cứ như vậy đó. Và xong nó lên một cái một. Đó, nhớ được tất cả những cái alright, cái structures và cái functions. Structure và functions. Let's go. Rồi, ví dụ người ta hỏi ha. 59 seconds. How often do you use social sites such as Facebook? Did you find it easy to use these websites? Do most of your friends use similar websites? Do you prefer communicate through social networking sites or face-to-face with someone? Why? So those are the questions. At first, let's go. How often do you use social networking? Rồi, ở đây có một quy tắc khi nói, ok, phân định ra. Đây nha. Hãy nhớ đến nè. Đây. Hoặc trang trọng hơn, chứ cái ly nó không trang trọng. Rồi vô ha. How often do you use social networking sites such as Facebook? Social networking sites, in other words, it is considered as social platforms, are both helpful and harmful to me. As a hardworking student, and a devoting student who has been trying so hard to fight for every exam, I properly get myself away from those social networkings, especially Facebook. One of the reasons for me to stay away from Facebook is the posts published on Facebook. Lots of people post lots of negative things, negative comments, negative perspectives about the issues of education in Vietnam. I know what is going on in this country these days, but I don't want myself to be sinking in the delusions of pressure, or to be sinking in the negative perspectives of other people. So, to me, only in my case,
I don't want to use social networking. Facebook, particularly speaking. TikTok, generally speaking. Because these two social networking sites are not made for positive purposes. People can express themselves freely online, and they expect other people to respect their ideas in a silly way. And I don't want to inject silly or ridiculous or pessimistic ideas into my mind. That is it. Câu chúc này có nghĩa là put á, tôi không có muốn put, ok, tôi không có muốn obtain, tôi không có muốn tiếp thu những cái ý tưởng tồi tệ, thì thay vì nói như thế, obtain nha, nghe là tiếp thu nè, tiếp thu mà xài theo cái kiểu mà con người đứng ở phía trước kìa. Đây nè, thường thì những cái này nó dễ lắm mà xài vậy nè. I don't want to obtain, okay, these stupid ideas. I don't want to obtain, okay, this piece of knowledge. Thay vì nói như thế thì người ta sẽ là I don't want to inject, okay, those negative ideas into my mind. Rồi, chuẩn bị ha. Đó, tất cả những cấu trúc mà đã nhắn cho Trâm hoặc là đã phổ cho Trâm, nó được sử dụng một cách triệt để, nói viết tăng bên. Alright, let's go. 1, 2, 3. And please be careful with your pronunciation. So, rồi mình chuẩn bị nha, khi nào mình sẵn sàng thì bắt đầu mình vô cái thế mình dứt ha. Ok, let's go. Em còn đỡ đó, có nhiều cái dạng mà mới đây luôn. Nó bỏ tiếng Anh 3 năm. Mấy bạn nó bỏ tiếng Anh 3 năm. Sau đó thi ngày hôm qua ngày 17 tháng 6 mới học được có 2 ca. Thật luôn. Tại vì trước đây đã lấy đầu bằng B1, B2 rồi sau đó cái bảo luôn bỏ 3 năm. 17 tháng 6 đi thi. Thì không biết làm sao, đang đợi điểm luôn chồng. Mới học được có 1 ca thôi, có người thì mới 1 ca là có 1 tiếng 1 thôi, còn có người học có 2 tiếng 1 thôi đi thi luôn. Có những cái trường hợp nó rất là kinh điển. Rồi, khi chuẩn bị nhé, và nói một cách thật là lưu loát nhất có thể ha.
So, are you ready? So I would Okay, like I'm gonna to set the time. Please wait. Sorry. Let's go, Chum. um, so I would like to talk about a social network which has become a major part of everyday life, especially for young people. And personally, I use social network sites such as Facebook, Instagram, and TikTok all of my everyday. And I usually check them during my free time to chat with my friends, watch videos, or keep up with current events. And in my opinion, these websites are very easy to use because they are designed to be simple and accessible for people of all age. And even when new features are introduces. Most users can learn how to use them very quickly, and most of my friends also use the social networking platform regularly, so they have become one of the main ways we communicate with each other. And however, when it comes to important conversations, I still prefer meeting people face to face because it feels more personal and more meaningful. And although the social media is convenient and saves a lot of time, I believe that real life interactions help people build a stronger relationships. And overall, I think social networking websites are extremely useful, but they should be used in a balanced and responsible way. That's it. Alright, but I'm still scared of your pronunciation. So I'm gonna send you the recordings after the class. Those recordings have recorded you speaking, Chum. So let's go. I'm gonna send you this recording after the class, but it's much better. It's much better. So here, Chum, okay, instead of using the word useful, please try to use another word. Try to use another word, which is C1 or C2. So, okay, in your life these days, try, okay, to change the word happy. Don't say you're happy. Don't say that you are happy. Try to use another word. Don't say that, okay, the program is useful. Try to use another word. So each and every simple word should be changed to an, okay, advanced series of word choices. Let's go. Nhưng mà tất cả những cái từ mà căn bản chuyển hóa hết ha. Kiểu mà mình phải biết được bản thân mình thích dùng những cái từ nào. Mình phải biết được cái bản thân mình đang thích dùng những cái từ nào thì mình mới chuyển được. Đó, thì em phải xem qua bản thân của em. Và bây giờ mình sẽ nhúng như thế này nhưng mình không có cho thấy cái gì hết. Nhưng mà cái nó sẽ kiểu này. Rồi. It's gonna be like this. Okay, so once you hear the question, you need to come up with the answer right away. So let's go. Okay, we are gonna choose the answer. We are gonna choose the question right here. 1, 2, 3. What kind of clothes do you like wearing? Stupid question, right? That is a very simple question, but it's gonna check, okay, the way that you use your grammar and your vocabulary. So let's go, John. 1, 2, 3. What kind of clothes do you like wearing? Do you have any ideas for this? One, two, three, four, five. Let's go. I'm gonna be the first one to help you. What kind of clothes do you like wearing? Clothes these days are considered as expensive things according to the present state of the economy these days. I'm not gonna choose any kinds of clothes that I should wear or that I want to wear, okay, to anywhere. So, okay, to me, okay, wearing clothes is not a concern. My mind is all for studying and working.
And I think that this kind of mindset is okay. Is also an advantage for me to save money due to the fact that I don't need to. I don't even feel a need to choose clothes for me to attend any special occasions. Whenever I have to participate in an event or sit a class or examine an examinations, I don't need to care for clothes choices. Clothes evaluation, clothes choices, fashion are not my concerns. That's it. Cấu trúc vô. Và cái chủ điểm ở đây là gì? Là đây nhá. Đây cái trời liệt kê đây nha em nhé, chụp hình lại nha. Em để trong cái note trong điện thoại của em. Là cái gì đây? Đó, ngay câu đầu tiên nó đã nói được cái bản chất rồi. Clothes are not my concerns. I don't say I'm not concerned about my clothes. I don't say I am not worried about my clothes. I don't say I don't prefer to think about clothes. I don't say that. Right? So let's go jump 59 seconds. And we have to train ourselves to speak faster. Đây nhá, hồi nãy giờ là mình được nhiêu câu ha. Tổng cộng có 180 câu. Thì đây 3, 4, 10 rồi ha. 14. Cũng êm. Nhưng mà tí nữa bóc ra từng câu nói luôn mới ghê đó. 59 seconds. Alright, let's go, chum. Let's go. 1, 2, 3. And please be careful. Every time you speak, you have to pay attention to your pronunciation. Let's go, chum. Personally, I prefer wearing simple and comfortable clothes rather than the fashionable or special ones. Most of the time, I choose t-shirts, jeans, and sneakers because they are practical and suitable for many different situations. And as a student, comfort is quite important to me. I often spend long hours studying or traveling between places. And another reason I like to study is that it allows me to feel relaxed and confident without spending too much time thinking about what to wear. So overall, I would say that comfort and convenience are two factors I value most.
when I choosing clothes. When That's it. when I choose the product, what kind of products are you speaking of? Right? When I'm choosing the products, when I'm choosing clothes options, or when I'm choosing fashionable clothes, or stylish outfits. So you have to double check the synonyms of clothes, product. Once we use the word product, we think of a tangible product. Tangible. It means you can touch, you can feel, and something which is an object is very hard. Okay, so that is called the word. That is called tangible. It's much better, but pronunciation is still a problem here. So before we continue, please double check this one together. Let's listen to this one together. Some sounds are missing. Vẫn là một số âm tiếng nó bị mất ha. Cùng nhau nghe một chút xíu ha. Personally, I prefer wearing simple and comfortable clothes rather than the fashionable or expensive ones. Đó. Because Em thấy kiểu mà giống như là mình nói xong có một vài âm tự nhiên nó mất đi. Nó xui là khúc này là một vài âm tự nhiên nó mất đi không à. Là chắc là do mình điền răng hay là lúc này giờ nó chưa có ổn á. Một vài âm nó bị mất đi. Nó làm cho cái phần phát âm nó bị sai ổn khúc này. Because they are practical and suitable for many different situations. And a student, comfort is quite important to me. So I often spend long hours studying or traveling. You say that side eye. Thay vì mình nghe đủ cái âm là besides I often, thì không hiểu lý do gì mà nó lại tác ra cái âm là không có chữ cái bì mà nó chỉ có từ side. Studying or traveling between places. And another reason I like to study is that it allows me to feel relaxed. And comfort is quite important to me. So I Side eye thấy không? Side eye khúc này nè. Nó bị mất âm. Khi mà mất âm rồi phần phát âm tự nhiên nó kéo xuống hết rồi, rất là ổn. Và ngoài ra thì cái từ clothes, cái từ product là cái từ mà gọi là nó neutral. If you use the word product, you have to clarify the type of product you are mentioning. Phải nói ra là nó là cái loại product gì, chứ không có thể nào dùng cái từ product một cách chung chung như vậy đâu. Nó bị mất âm, nó vẫn là cái trường hợp mất âm. Đó, mình nghe rất là rõ rồi ha. Rồi bây giờ vô cái thế thứ hai nè. Nhảy tiếp nha, phải nhảy tiếp. Do you think, what? Do you think you will always like these types of clothes? Mốt tí nữa teacher sẽ làm một cái chuỗi series kiểu là giống như là rớt đi ngoài đường thấy người ta buồn thì bắt đầu ai sẽ hỏi một câu, what is the most horrible moment when you walk on the street? Những cái câu mà nó rất là vô duyên mà nó phải ra trong cái đề thi. Tại nó đang kiểm chứng coi mình có khả năng ứng phó, sử dụng cấu trúc và những cái cấu trúc phải dùng được nghe chăng. Em dùng được, kiểu mà nó chưa quen miệng thôi. Rồi ở đây vô cái thế ha. 1 minute. Alright, I'm gonna go first. Do you think you will always like these types of clothes? I don't think that is a perspective for me to think. Wearing clothes is gonna be determined based on different occasions. To clarify this perspective of mine, for example, if I go to school, the choice would be wearing uniform or wearing polite or formal clothes. And if the event requires my participation, I should properly wear formal meeting clothes, which is a vest.
So to me, I don't think a kind of clothes or a kind of outfit is my only choice. Nothing can be used for many purposes. Each thing can only serve one purpose, which is why clothes are not the same choices in our situations. So, nãy giờ đang dùng cấu trúc gì? Ở đây nha Trâm. Đây nha. Nó đó. 59 seconds. Cái đó là cái điểm yếu của em á. Điểm yếu của em ngay khúc này. Cái điểm yếu này là mình phải gỡ ra thì mình mới nâng cấp được. Điểm yếu ngay khúc này. Kiểu mà lúc nào mình cũng abuyate he shit. Đúng không? Chủ ngữ cái điểm yếu của em ngay khúc này có nghĩa là cái kỹ năng nó chưa có lên, chứ không phải là không phải là cái khuyết điểm mà nó tồn tại suốt cuộc đời. Kỹ năng nó chưa có lên ngay khúc này thôi. Ngay cái cấu trúc này, ngay cái cách dùng này, kỹ năng nó chưa có lên. Đó. Rồi vô ha. 59 seconds for preparation, and if you are ready, please speak up. All right, let's go, John. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wow, it seems like every morning it's gonna take you such a long time for you to prepare ideas and speaking. So we have to train ourselves to speak every morning. I think I probably will. About my preferences, of how to say that again? PREF. Okay. Please wait, Jam. Can't believe it. Preference, Jam. Reference. You just forget this word. Yes. Okay, alright. Okay, let's go. So I think I probably will. Around my reference may change a little over time, and at the moment, I really enjoy wearing simple and comfortable clothes because they fit my daily routines as a student. I spend a lot of time studying and moving around, so comfort is usually more important to me than following the latest fashion trends. So, however, as I get older and enter different stage of life, such as universities or the workplace, I may start choosing clothes that look more mature and professional. And even so, I don't think my style will change dramatically because I have always prefers practical clothing. And overall, I believe the comfort will continue to be the most important factor when I choose what I want to wear. Where or where? Wear.
Oh, oh, oh. So you say weird. This is weird. Yes, this is weird. I want to wear là tôi muốn biến thái. I want to wear, I want to be weird. Đó. Thu thập. Tôi đang thu thập. Đây ha, đang quá trời cái sự thu thập ở trong này. Tức là em nghe lại. Rồi tự động em sửa đi ha, mấy cái này rất là đơn giản. Rồi, my preference doesn't change dramatically. My clothes choices will not change dramatically. Cái từ mà change dramatically is used only for IELTS task 1 because you are describing the upward trend or the downward trend, right? So here we shouldn't use the word dramatically to describe a change of clothes choices. You wear clothes and you change your clothes. So you can say that my clothes choices will not change all of a sudden. It needs it requires a whole process in which or for example or particularly speaking, I have to look at myself in the mirror. I have to try on new clothes, and then I have to stand in front of the mirror. I have to look at myself. I check myself from every angle in the mirror. And if I don't feel comfortable with myself, I will change clothes. So changing clothes or clothes choices cannot be changed all of a sudden. Rồi khi mình nói ra một cái chủ điểm thì mình phải back it up ra vô. Kiểu mà giống như là mình phải đưa ra những cái lý lẽ. Tự nhiên cái nói xong một cái quan điểm xong để nó luôn. Quan điểm nói xong rồi để nó luôn là đi luôn quan tài luôn á. Thiệt là đi đến quan tài luôn. Quan điểm nói xong là phải minh chứng nó ra, và những cách minh chứng y chang như cách viết hôm qua đã triển khai. Hôm qua em có học không ta? Có, hôm qua có học mà. Hôm qua học writing mà. Những cái cấu trúc ra, những cái cấu trúc để mình viết. Không, hôm qua xong không có học. Bị lát rồi. Rồi những cái cách mà triển khai ý, những cái quan điểm ra thì mình phải bổ sung nghĩa cho cái quan điểm đó. Mỗi cái quan điểm ra là thứ nhất là một là giải thích là A, B là B, C là C. Cái thứ hai là mình phải bổ sung thêm ý nghĩa, bổ sung thêm ý cho người ta hiểu cái tình huống đó là cái gì. Đó, nó là như vậy. Chứ đưa ra quan điểm my clothes choices cannot be changed dramatically. But the dramatically is only used for describing trend in task 1 IELTS. Alright. So here please be careful. Cẩn thận ha. Rồi những cái này chắc chắn là sẽ làm lại những ngày khác á. Kiểu mà giống như làm lại nhưng mà sẽ nhanh nha, hỏi rồi trả lời liền ha. Không có kiểu không có dạng mà từ từ ha. Đúng rồi đó. Rồi. Chính xác. Okay, a heart too. Why do you usually buy your clothes and why? Chán, suốt ngày hỏi cái gì mà clothes, rồi thức ăn, mà thức uống, Rồi lâu lâu tự nhiên nhảy vô vũ trụ. Có cái đề nó mới ra là nói về stars, nói về vũ trụ. Rồi tí nữa mình cho nó lên cung trăng luôn ha, từ từ ca trưa cho lên cung trăng luôn. What do you usually buy your clothes? Buying clothes these days requires lots of money. People choose to purchase clothes online due to the cheap prices. But you know that nothing is cheap. Nothing cheap is high quality. So whenever we make a decision on buying clothes online, the prices of clothes are gonna please our feelings, but somehow the clothes which we are going to receive are of bad quality. So that it is like two-way. It is like two-way perspective. If you decide to consider buying clothes based on cheap prices, you will surely get your hands on horrible quality of clothes. So
to me, I will definitely go straight to the shop to purchase clothes. Although I know that the shop will offer expensive clothes, expensive outfits. Everything goes with the price. Nothing is served for free. So I'm not feeling any negative when I go straight to the shop, put my money in the hand of the shop staff, and then get new clothes back home. So mỗi câu nói, mỗi cái quan điểm em đưa ra, thường thì Trâm đang bị dính cái khúc mà quan điểm đưa ra, sau đó em cứ mặc định là người nghe người ta hiểu hết những cái ý của em. Nó cũng giống như trong văn viết á, nhưng mà văn viết tạm thời mình chấp nhận nha, tại vì cái 6.5 thì nó chỉ cần như vậy thôi. Nhưng mà để tăng lên thì đạt 6.5 đi, bắt đầu tăng lên sau, sẽ rã cái skill của viết ra sau, dễ lắm, nó không khó đâu. Còn bây giờ Văn nói ok, đưa ra một cái quan điểm phải giải thích liền, đưa ra một cái quan điểm phải giải thích ví dụ, ok, quan điểm hai chiều, chiều đúng, chiều sai, chiều trái, chiều phải, ok, có positive và negative, nói ra hết cụ thể, nó không thôi là đi luôn. Xong, ok, 59 giây bắt đầu, 59 seconds for you. So if you are ready, please speak up. If you are not ready, please spend 59 seconds on preparation. Một trong những cái triệu chứng á, mà khi mà mình luyện speaking á, mà mình biết là mình bắt đầu mình tăng trình á, là cái lúc nói nhanh quá hay là sao á, không phải là cố tình nói nhanh, mà do cấu trúc á, cái cấu trúc ngữ pháp á, với lại cái phát âm á, tự nhiên nó đẩy cái tốc độ nói của mình lên, tự nhiên thôi, và nó làm cho cái giọng văn của mình, giọng nói của mình đi cho như nước ngoài luôn. Đó là một cái gọi là một cái hiện tượng, một cái kết quả sau khi mà đã luyện rất là nhiều. Và cái mà dễ thấy nhất là nó bị lẹo lưỡi nè, hoặc là nó cắn lưỡi. Có những cái trường hợp á, đang nói cái gọi là tự nhiên cái răng của mình nó cắn cái lưỡi luôn, nhưng rất là đau ha, và nó bị gọi là rát luôn á. Thì lúc đó đó là nó đã lên trình rồi đó, lên trình trong phần phát âm rồi ha, vô. Mà giờ chẳng lẽ cầm bằng cao rồi phát âm như cái hạch, thì về sau ai công nhận. Biết bao nhiêu trường hợp rồi, cho nên thì Trâm cẩn thận. Trâm làm được á, mà có cái chọn luyện kinh lắm Trâm. Rồi vô. 1, 2, 3. If you are ready, please speak up. I usually buy my clothes either online or at shopping malls. Online shopping is very convenient because I can browse through a wide range of products without leaving my house, and it's often easier to compare the price and the styles. So, however, when I want to make sure that the clothes fit me properly, I prefer going to physical stores. That way, I can try on different items and check the quality before making a purchase. So, I don't buy clothes very often, but when I do, I usually look for something comfortable, adorable, and suitable for everyday wear. Overall, I think both online and in-store shopping have their own advantages, so I use both depending on the situation. That's it. Alright, Trâm. Wow, this is really weird here. Rồi,
Tất cả mọi thứ đâu có thể nào mà chỉnh một cái một mình, đúng không? Nó phải có một cái thời gian. Thì chút nữa thì em sẽ nhận hết những cái video của em ha. Rồi ok, tới giờ sẽ cố gắng ok làm sao mà để vượt lại mấy câu này nè bằng những cái video mà tới giờ sẽ làm ha. Thường nói cho mình có 1 phút à, cho nên cái này là chắc là cái giống này nè, 3 video 6 ok 10 14 cái, không biết có ra nổi không ha. Tại vì bây giờ mà làm riêng thì nó hơi mệt, thì một là ra được thì bắt đầu chăm xem qua 1 phút đó, rồi chăm sẽ nói lại 1 phút đó. Và hãy nhớ tạo nên những cái khối lượng từ vựng nhiều hơn, kiểu mà cái từ nào mình dùng hay từ dùng thường ngày á, happy, no, I'm happy, no, I don't say I'm happy, I should say I am delighted, hoặc là I am okay, she is famous, no, she is eminent. Eminent hồi hôm thứ 3 có học cái ca mà cái gì true false gì đó mà nhìn thành false đó, thì cái từ mà eminent này nó đến từ bằng nghĩa với cái từ famous. Đó, cái lúc mà mình đang đi tìm manh mối, nó đứng ngay đằng sau cái câu được gọi là credited, credited, thì nó bằng nghĩa với từ được gọi là eminent, bằng nghĩa với từ famous. Như vậy cái manh mối là nhìn cái đoạn phía trước và nhìn cái đoạn phía sau là xong. Ok, mỗi ngày một chút, mà cái chút này rất là nhiều ha, nãy giờ là rất nhiều rồi đó. Còn câu cuối cùng để đó đi. Ở đây ha. Đó, quá trời quá đất luôn, thấy chưa? Cái part 4 là hơi căng thẳng. Part 3 là nó lấy từ những cái topic của essay writing của task 1, cái task 2 ấy. Thì cái task 2 essay writing nó viết cho nó, gọi là nó làm một cái topic nhìn vô là biết luận rồi. Thì cái lúc đó nó chế ra thành cái topic của speaking, nó viết ngắn gọn hơn. Cho nên là một khi mà mình dùng task 2 từ nay về sau để chăm không có bị mất phát âm, một khi mà trước khi viết phải làm gì? Đó, nhớ ha. Nói thì sợ quên, bây giờ vô luôn. Vậy đó. Đó là cách. Nếu không thì nó vẫn dậm chân tại chỗ, không có đẩy lên ban được. Em là có khả năng đẩy ban rất là cao đó. Rồi, ở đây thì Trâm bắt đầu có thể phá đảo những cái trường hợp mà trước đây kiểu mà giống như là cái chờ đầu tư thời gian rất là nhiều cho Trâm ha. Cho nên thì mình đang có một cái hy vọng là Trâm sẽ đánh được những cái thành tích trước đây làm được, có nghĩa là có cái sự tự tin rất là nhiều, có sự hy vọng rất là cao, dựa trên sự thật nha, dựa trên những cái căn cứ bài đã trả về 8.5, 7.5, 7.0, 6.5 có hết kết quả. Nhưng mà có một cái là phải cẩn thận nha, đây là một trong những cái bài nghe khó nhất. Đó, nhìn nó giống như là một cái gì luôn á, nhìn nó phê ha, nhìn nó phê thiệt. Tí nữa mà mình trước khi mình nghe cái này á là mình bắt buộc là mình phải làm sao? Phải nói, phải sử dụng ngôn từ để miêu tả. Miệng của mình còn không miêu tả được nữa thì làm sao mà mình nghe được cái dạng này, đúng không? Rồi cái dạng nghe thứ hai là đây, complete the summary below. Choose your answer from the box and write the letters A to N next to the question, 21 to 26. Rồi ở đây, sau khi mình nghe cái bài ở trên này nè, đó, nghe bài ở trên này nó còn có cái dạng được gọi là cái gì đây? Có gọi là multiple choice nè. Rồi cái dạng này được gọi là fill in the blank của nghe nè. Fill in the blank của nghe còn mệt nữa. Rồi tiếp theo ha. Đó. Tuyệt vời ha. Rồi ok, rất tuyệt vời cho ca 7 giờ 15 hôm nay ha. Ra thấy em dậy cũng sớm, 7 giờ 9 là em đã dậy rồi. 7 giờ 15 ok. Nhưng mà Linh gửi hình như hôm nay là gửi 7 giờ 30. Rồi ok, mình để lại cái này nha. Rồi tí nữa thì Trâm nhận cái file thu âm á, Trâm chỉnh lại ha. Đừng có cố quá sức nha, cố quá sức là đi luôn á. Kiểu mà mệt bỏ nó đi, đừng ôn nữa. Ôn kỹ năng đọc nhiều quá thì phát âm nó bị lụi tàn. Ôn kỹ năng nói nhiều quá mà không, ôn kỹ năng nghe nhiều quá mà không có luyện nói thì
từ vựng, cấu trúc và phát âm, cả ba cái đó chết luôn. Nếu mà viết nhiều quá mà không nói thì nó sẽ thấy rõ cái hiện tượng này, giống y chang như là cái số lượng học sinh á, sau 18 năm học ở phổ thông mở miệng ra nói tiếng Anh nói không được. Viết nhiều mà không nói là vậy đó. Cho nên là trước khi viết phải làm gì? Là đã nói với Trâm hồi nãy rồi, trong Zalo. Phải triệt để nha. Nghe nói đọc viết nó phải song hành. Nếu không á, là tất cả mọi thứ đều có nhưng mà chỉ có nói không được. Mà nếu bây giờ mà bằng cấp có mà nói không được thì khó có sự công nhận lắm nha. Cho nên thì em cẩn thận. Rồi Trâm làm được á, tí nữa nghỉ ngơi, ngủ đi ha, cứ ngủ thoải mái. Sau đó ok dậy. Cái lúc mà mới ngủ dậy á, cái lúc đó đó là cái lưỡi của mình nó còn rất là cứng và nó không có vô cái khuôn. Thì cái lúc này em luyện speaking cùng với teacher là cực kỳ đỉnh, giống như hôm nay nè. Nó cắn lưỡi luôn rồi nó khó chịu này nọ là nó đó. Là mình vô cái thế rồi đó. Rồi ok, tất cả những ca 7 giờ rưỡi, ok 7 giờ rưỡi ha. Ví dụ mà 7 giờ mà em dậy sớm em gửi em ra đi. Rồi em cứ nằm đó ngủ luôn đi. Rồi ok, khi mà em nghe cái tin một cái là bắt đầu mình dậy mình học xong. Rồi học xong ngủ. Chứ đừng có học xong học nữa nha. Nó phải cần có cái não, không thôi là xong ở trong. Có một số bạn học dữ lắm nhưng mà cuối cùng đi thi cái rớt hết luôn. Triệu chứng đó đó. Alright, thanks a lot for this class, Trâm. Rest, relax, and see you back at 3:30 p.m. today. Recording stopped. 3:30 p.m. Trâm. 3 giờ 30 có ca nha Trâm. Ca đó đúng chuẩn ca đi thi luôn. Rồi, tiếp tục tắt nha. Bye bye Trâm. Bye bye teacher. Yeah, thank you.